ਹਾਈ एवरीवन ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਟੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ COP15 ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣੇ UNCBD ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ CBD UNCBD ਦੀ 15th COP ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 2 ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਕੁਨਮਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਸੀਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਵਾਜ਼ ਹੈਲਡ ਇਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈਚੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਚੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਚੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਰ ਲੀਗਲੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲੀਗਲੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ। Okay, then this we will go forward later. Then major outcomes of COP15, major outcomes ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ adoption of Kunming Montreal Global Biodiversity Framework ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 long term goals ਦੱਸੇ ਨੇ for 2050 related to 2050 visions for biodiversity and 23 action oriented global targets ਨੇ for urgent action for the decade to 2030। ਦੈਨ GEF ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਸਟ ਫੰਡ 2023 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ GBF ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਫਰੋਮ ਆਲ ਦ ਸੋਰਸਿਸ। ਓਕੇ ਫਾਈਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ really important. The most important thing over here is ਕਿ ਇਹ global biodiversity framework ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ launch ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ it is not legally binding, and it has 4 long term goals for 2050, and then it has 23 action oriented global targets for urgent action over the decade to 2030. then GEF ਨੇ ਇੱਕ special trust fund launch ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ in 2023, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ set clear targets indicators to measure progress to form an agreed synchronized and cyclical system based on national biodiversity strategies and action plans, national reports and global review of collective progress, voluntary peer reviews। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਅਪਡੇਟਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਸ ਇਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇਹ ਕੁਨਮਿੰਗ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਇਸਦੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ COP16 ਦੇ ਵਿੱਚ COP16 ਜੋ ਕਿ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਓਕੇ, UNCBD ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। UNCBD ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਗਲੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਟਰੀਟੀ, ਐਂਡ it was opened for signature in 1992 at Rio Earth Summit, and India is a party। 196 parties ਨੇ। objective ਕੀ ਹੈ? ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਅਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ COP ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ COP10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਚੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਟਾਰਗੇਟਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ 3 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਾਰਟਾਜਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਔਨ ਬਾਇਓ ਸੇਫਟੀ, ਨਗੋਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਔਨ ਐਕਸੈਸ ਐਂਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ABS, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਦਿਸ ਨਗੋਇਆ Kuala Lumpur supplementary protocol on liability and redress to the Cartagena protocol on biosafety. After this we have something about digital sequence information, and that this is the data derived from or linked to genetic resources. Placeholder term for genetic information, bioinformation, sequence information, and natural information.
genetic sequence data or nucleotide sequence data or genetic resources. Help in developing vaccines, regulating invasive species, ecosystems research, identifying plant pests, and repair gene defects and identifying organisms. Just forget it. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 4 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ 23 ਐਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਗੋਲਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਫॉर 2030 ਮਤਲਬ ਟਿਲ ਦ ਡੈਕੇਡ ਐਂਡਸ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਨੇ 4 ਗੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲਟਿੰਗ human induced extinction of threatened species and reducing the rate of extinction of all the species tenfold by 2050. Then sustainable use and management of biodiversity, ठीक है. Then fair sharing of access and benefit sharing, fair sharing of the benefits. Then adequate means of implementing the global biodiversity framework, be accessible to all the parties, particularly LDCs and SIDS. Now something about India and CBD. So India became a part of CBD in 1994. We told you India is a signatory, and it enacted Biological Diversity Act in 2002 to give effect to the convention. And then India is also part of High Ambition Coalition for Nature and People, and it supports the 30 into 30 target. And 30 into 30 target का मतलब ये है कि आपका 30% of जेड़ा it is to protect at least 30% of world's degraded land by 2030. 30% of ਨੂੰ protect करना है, and it is like intergovernmental group, and it is co-chaired by Costa Rica and France. And so this 30-30 ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. The 30-30 target was first floated in 2019, and presently more than 100 countries are part of it. India is also part of it. We've already told you. Then World Restoration Flagship. World Restoration Flagship, why was it in news? The United Nations Development on Ecosystem Restoration declared its first हाँ ठीक है यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन ने इन्होंने 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप एरियाज कीते ने इन द साइडलाइंस ऑफ COP15 ऑफ CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ all the other 10 flagship world restoration areas. Something about United Nations Decade on Ecosystem Restoration. So 2021 to 2023 has been declared as the declared by the United Nations General Assembly as the United Nations Decade on Ecosystem Restoration. It is jointly led by UNEP and FAO. Together with support of others to prevent, halt or reverse the loss and degradation of ecosystem worldwide. Basically ecosystem ਨੂੰ restore ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ loss and degradation ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ reverse and halt and prevent ਕਰਨਾ ਹੈ. So what else about World Restoration Flagships? So it is for honoring the best examples of large scale and long term ecosystem restoration in any country, embodying the 10 restoration principles of United Nations Decade. So the 10 principles ਕਿਹੜੇ ਨੇ that underpin the ecosystem restoration ਦੇ ਕਿ globally contribution ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, broad engagement ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ project. It should benefit to the nature and the people. It should address causes of degradation, and there should be knowledge integration. Measurable goals should be there, local and land seascape context monitoring and management होनी चाहिए and policy integration होनी चाहिए. So all of these 10 principles are there which end up in the ecosystem restoration. So the initiatives eligible to receive United Nations backed promotion advice or funding. So ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏਗੀ that is transparently monitored through a framework for ecosystem restoration monitoring. We're not gonna read about it. Then there is selection criteria कि there should be clear कि किस बेसिस ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ 10 projects ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ world restoration projects ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ it should be clearly identifiable geographically. The part of nominated area already under successful measurable and well documented restoration, well defined ecological, cultural and socio-economic objectives and goals. Then 10 flagships stretch across 33 countries and all ecosystems. Together they aim to restore about more than 60 million hectares and create more than 13 million jobs. ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ trinational Atlantic Forest TAF.
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਨੈਸ਼ਨਲ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਫੋਰੈਸਟ ਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਗੁਏ। ठीक है। ट्राई नेशनल Atlantic Forest Pact, Argentina, Paraguay and Brazil, and their aim is that they want to mend South America's iconic Atlantic forest, and they want to restore 15 million hectares of degraded forest by 2050. Okay, it is coordinated by Pact for Restoration of the Atlantic Forest and Tri-National Network for the Restoration of the Atlantic Forest. Then we have Abu Dhabi Marine Restoration. Abu Dhabi Marine Restoration is in UAE. UAE is involved to restore coral, mangrove, seagrass in Abu Dhabi and creating a refuge for the dugong. So it is also associated with dugong, a fast disappearing aquatic mammal. It is coordinated by the Environmental Agency of Abu Dhabi only. Then there is Great Green Wall of Restoration and Peace. This is that Sahel region wally Great Green Wall where they are doing a wide range of reforestation that they are doing in Sahel region. So what all countries are there here in this? Burkina Faso, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Sudan, Chad. Chad. So they are restoring savanna, grasslands and farmland across an 8,000-kilometer belt of Africa known as Sahel, coordinated by Pan-African Great Green Wall Agency, initiative of the Great Green Wall for the Sahara and Sahel, Burkina Faso, UNEP Finance Initiative, etc. Okay. Then we have Namami Gange, we already know that. So it is a country, India is involved, National Mission on Clean Ganga, plus World Bank is associated with this, then Japan International Cooperation Agency, then German Development Agency is also associated with this. So it is to rejuvenate India's sacred Ganga River and surrounding basin and restore people's connection to the river while reducing pollution and reversing the deforestation. So it is coordinated by NMCG, World Bank, supported by World Bank, Japan International Cooperation Agency and German Development Agency. Then we have multi-country mountain flagship. These are multi-country mountain flagship. So I have remembered this by the mnemonic of Sucker, multi-country. So there was this sucker who wanted to go and climb mountains of multiple countries. So Serbia, U for Uganda, C for Congo, K for Kyrgyzstan, R Rwanda. So this Congo, Rwanda and Uganda we can remember because they are closer to each other. Then Serbia is there, Kyrgyzstan is there. This you have to remember, but somehow you have to remember. Serbia and Kyrgyzstan you have to remember differently. Uganda, Congo and Rwanda we can remember because they are closer to each other. So another aim ki hai कि they want to protect mountain landscapes in Kyrgyzstan, Rwanda, Serbia and Uganda and to safeguard a range of imperiled species, and it is coordinated by UNEP, Carpathian Convention and Mountain Partnership. This is really important. Carpathian Convention ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਐਂਡ UNEP, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਲਟੀ ਕੰਟਰੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ UNEP, Carpathian Convention and then there is the mountain partnership. Then there is SIDS, small island developing states, Vanuatu, Comoros and Saint Lucia, VCSTK. Saint Lucia is involved in this. So their aim is to restore sensitive ecosystem in Vanuatu, Saint Lucia, Comoros and help the island nations to safeguard wildlife, brace for climate change and strengthen their economies. So it is coordinated by Comoros, the government, Saint Lucia, the Vanuatu, and then SIDS, Coalition for Nature, United Nations Development of Economic or Social Affairs, FAO, and UNEP. Then there is Atlan-Della Conservation Initiative. This is present in Kazakhstan. ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀ ਕੰਟਰੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ that was Kyrgyzstan. Then this Atlan-Della Conservation is completely different and it concludes Kazakhstan. And its aim is to conserve and restore the Kazakhstan's steppe and semi-desert and desert ecosystem across the historical range of Saiga antelope. It is coordinated by Association of the Conservation of Biodiversity of Kazakhstan, Frankfurt Zoological Society, etc.
then we have Central American Dry Corridor. Central American Dry Corridor, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ. ਇਟ ਇਨਕਲੂਡਸ all those countries: ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ, ਐਲ ਸੈਲਵਾਟੋਰ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, Honduras, Nicaragua, and Panama. Okay, I don't have any mnemonic to remember this, but you just, if you visualize the Central American countries, you can very well remember this. So their aim is to restore 3 lakh hectare of drought stricken Central American farmland and forests. And okay, and it is coordinated by Central American Commission on Environment Development and Clean Climate Fund, IUCN. Building with nature in Indonesia, and it is coordinated by, it is to regenerate mangroves and protect Indonesia's coast against flooding. It is coordinated by Indonesian Ministry of Marine Affairs and Wetland International, etc. Then there is Shanshu Initiative in China. Shanshu Initiative is in China, and it is to restore 10 million hectares of ecosystem across China, including forests, grasslands, and waterways. Coordinated by Ministry of Natural Resources and Ministry of Finance, PRC. Okay, now we can just have a look at all these countries. Central American Dry Corridor, we know this is Honduras, Guatemala, El Salvador, Panama, Costa Rica, and Nicaragua. Then we had the Tri-National Atlantic Forest Pact, which was in Argentina, Brazil, and Paraguay. Then we have the Great Green Wall of Africa. Great Green Wall of Africa includes Chad, Burkina Faso, Djibouti, Niger, CBDN, and then Eritrea in Ethiopia, Mali, Mauritania, Senegal, and Sudan. Sudan. I don't know how I remember it. I remember it like CBDN, Chad, Burkina Faso, Djibouti, Niger, and then we have Eritrea, Ethiopia, then Mali, Mauritania, Senegal, Sudan. And then we had Abu Dhabi Marine Restoration, UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਟਲਿਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ. ਓਕੇ, ਦੈਨ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ German Development Agency. Then we have the Shanshu Initiative of China, and its aim was to restore 10 million hectares of ecosystem. Then एक 1 lakh वाला सीगा, वो की सीगा 1 lakh वाला, no, it was 3 lakh Central American ਦਾ. ठीक है, okay, fine. So Central American ਦਾ ਜਿਹੜਾ aim ਸੀਗਾ, it was to restore 3 lakh million hectares of country. 3 lakh hectares, not million hectares. 3 lakh hectares, okay. Then Namami Gange project हो गया. Then their building with nature in Indonesia, it was a different one. Then their small island development states वाला सीगा, developing states Vanuatu, Comoros, Saint Lucia. Then we had the multi-country mountain flagship initiative, and it was convened by UNEP, Carpathian Convention. And then there was this mountain wali organization. What was it? We'll just have a look at it. What was it? Mountain partnership. Okay. So, and what all countries are involved in this? Serbia, Kyrgyzstan, Uganda, Congo, and Rwanda. Okay, this is all the same thing. Then what do we have? We have the Restoration Barometer Report 2022 at the Convention on the Biological Diversity Conference, this COP15 ਦੇ ਵਿੱਚ IUCN ਨੇ launch ਕੀਤੀ ਸੀ. IUCN ਨੇ launch ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ first Restoration Barometer Report. Okay, ਕਹਿੰਦੇ Restoration Barometer was launched in 2016 as the Bond Challenge Barometer. So it was called a Bond Challenge Barometer in 2016. It tracks the restoration progress across terrestrial ecosystem, including the coastal and inland waters where use or management rights can be identified. It has 8 indicators ਹੈਗੇ ਨੇ which build a very comprehensive picture of a country's restoration progress and progress towards global goals.
Currently 22 countries are using the barometer to report the progress of the restoration targets, and this 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੌਨ ਚੈਲੰਜ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਰਿਪੋਰਟ RBR ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। COP15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? IUCN ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ 22 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ ਦ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟਸ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਹੈਵ ਇੰਡੋਰਸਡ ਇਟ। ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ 2020 ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਆਫ ਡਿਗਰੇਡਡ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਡੇਟਾ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਡੋਰ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਐਂਡ ਪਬਲਿਸ਼ ਲੇਟਰ। ਓਕੇ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਗਲੋਬਲ ਗੋਲ ਟਰੈਕਡ ਬਾਈ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਰੋਮੀਟਰ। ਓਕੇ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਹਾਂ, ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਰੋਮੀਟਰ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਬੌਨ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਰਦਾ 30-30 ਟਾਰਗੇਟ ਆਫ ਅੰਡਰ ਦ post 2020 global biodiversity framework, Paris agreement, land degradation neutrality target, and 1 trillion trees। ठीक है, सो नैक्सट इज़ अपडेटेड रैड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज़। IUCN ने रैड लिस्ट जी थ्रेटन स्पीशीज़ की हैगी उन्होंने अपडेट किया है COP15 के दौरान ही। तो हुण अपडेटेड लिस्ट के विच की है कि ड्यूगोंग इज़ द वलनरेबल स्पीशीज़ दैट वी ऑलरेडी नो, बट ईस्ट अफ्रीका के विच जिहड़ी ड्यूगोंग की पॉपूलेशन है उसनूं क्रिटिकली इंडेंजर्ड किया गया है। तो न्यू कैलेडोनिया के विच इट इज़ कॉल्ड एज इट इज़ इंडेंजर्ड द ड्यूगोंग सी काउज, बट वी विल हैव टू रिमेंबर ग्लोबली इनू वलनरेबल इहदी स्पीशीज़ ही है। तो साइट्स दी अपेंडिक्स 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ 1 ਐਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ 4। ਸ਼ਡਿਊਲ 4 ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਡਿਊਲ 4 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ 1 ਆਲਸੋ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦ 22 ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਕਵਰਡ ਅੰਡਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ program। Then they are also known as sea cows, like I already told you. These are only herbivorous marine animals, then they feed on seagrass। Order ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ order Sirenia ਹੈ, and they live in groups and they come to the surface to breathe with a distinct dolphin like tail। they have mammary glands, ਠੀਕ ਹੈ, mammary glands ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਬੀਟੈਟ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਜੂਅਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਵੈਸਟਰਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਏਰੀਆ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਆਲਰੇਡੀ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਗਲਫ ਆਫ ਮੰਨਾਰ, ਪਾਕ ਬੇ, ਗਲਫ ਆਫ ਕੱਚ, ਐਂਡਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਂਡਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫॉर ਡਿਊਗੋਂਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਨ ਪਾਕ ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਡਿਊਗੋਂਗ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਪਾਕ ਬੇ। ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਪਿਲਰ ਕੋਰਲ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇੰਡੇਂਜਰਡ। ਪਿਲਰ ਕੋਰਲ ਇਜ਼ ਡੈਂਡਰੋਗਾਇਰਾ ਸੈਲੈਂਡਰਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ these are found throughout Caribbean, from the Yucatan Peninsula and Florida to Trinidad and Tobago, was moved from vulnerable to critically injured after population shrunk। Okay, ਥ੍ਰੈਟਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਟੋਨੀ ਕੋਰਲ ਟਿਸ਼ੂ ਲੋਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਂਡ ਬਲੀਚਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਨੀ ਕੋਰਲ ਟਿਸ਼ੂ ਲੋਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਂਡ ਬਲੀਚਿੰਗ। ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਬਾਲੋਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫਿਸ਼ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੰਟਲੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਐਜ਼ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ usually caused by poaching and ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਐਬਾਲੋਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ IUCN ਸਟੇਟਸ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਂਡ ਮੈਕਸੀਕੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇੰਡੇਂਜਰਡ, ਐਂਡ this green ormer which is found from the English Channel to the northwest Africa and the Mediterranean Sea, and it is vulnerable, ठीक है। Abalone ਕੀ ਸੀਗਾ? Abalone is type of a shellfish species। Now we have some other new threatened species। Then there is white-cheeked dancing frog। White-cheeked dancing frog
Misri Zalus candidus. I'm sorry. So whenever we look at this candidus, we might think that it is the fungus, but it is not a fungus. It is a frog, amphibian. So only known for from a small range of okay, ठीक है, Western Ghats and of Karnataka ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ white-cheeked dancing frog, and it is IUCN status is endangered. Then smooth hound shark. Andaman smooth-hound shark. It is found in Andaman Sea in the eastern Indian Ocean, and its IUCN status is vulnerable. White-cheeked frog is endangered, and Andaman smooth-hound shark is vulnerable. Then yellow Himalayan Fritillaria cirosa. We know that this is a very beautiful yellow flower, and it is mostly found in Himalayas, Bhutan, but it occurs also in Bhutan, China, India, Nepal, and Pakistan, Myanmar, and its IUCN status is vulnerable. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ vulnerable ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ? It was ਆਪਣਾ hound ਸੀਗਾ, shark ਸੀਗੀ, Andaman smooth hound shark. Okay, Andaman smooth hound shark vulnerable. ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ white cheeked frog ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, which was endangered and it's found in Karnataka. Then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? This is like the most difficult article. I don't know why, I just find it so difficult. So there is this international treaty on plant genetic resources for food and agriculture, ITPGRFA. International Treaty of plant genetic resources for food and agriculture. So India ने 9th session ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ governing body ਦਾ, so there is this governing body under this treaty. So India ने ਇਹਦਾ ਇਸ governing body ਦਾ 9th meeting host ਕੀਤੀ ਸੀ, India ने ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ. So India hosted the 9th session of the governing body of the International Treaty on the Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. ਇਹਦੀ governing body ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ this is the highest organ of ITPGRFA. It is composed of representatives of all the contracting parties. Okay, and its function is to promote the full implementation of the treaty. Okay, so ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ major decisions ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ FSI ਨੇ ਆਪਣਾ Federation of Seed Industry of India ਨੇ 20 lakh rupees ਇਹਨੂੰ benefit sharing fund ਦੇ ਵਿੱਚ contribute ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ. India was adopted as co-chair of the working group of enhancement of multilateral system of access and benefit sharing. So there is this MLS system is like access and benefit sharing system. The consensus on implementation of farmers' right reached. GB9 considered the option for encouraging, guiding and promoting the realization of the farmers' right. Contracting parties acknowledged by the intervention made by India. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ they have also appreciated the CJAIR system. So what is this CJAIR system? It's a global research partnership for a food secure future on funding of gene banks funding of gene banks globally. Okay, decisions deferred for later. The MLS system. MLS was that multilateral system for access and benefit sharing, and the digital sequence information. That is decision deferred for later. But I really want to understand this point. I don't understand this one. ਇਹਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ contracting parties acknowledge the intervention made by India and supported by many African nations regarding effect due to institutional reform within CJAIR system, a global research partnership for a food secure future on funding of gene banks globally. Okay. ठीक है. ਓਕੇ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫੰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆਪਣਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸੀਗੇ. ਇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਫॉर farmers, public institutions and others in developing countries to conserve and use the plant genetic resources for food and agriculture fund to improve the food crop production, fight plant pests and adapt to the effect of climate change. VSF supports the projects involving smallholder farmers and local communities. Then about plant genetic resources for food and agriculture. Plant genetic resources for food and agriculture
Any plant material such as seeds, food, fruits, cuttings, pollen, and other organs and tissues from which plants can be grown include the traditional crop varieties and their wild relatives, modern cultivars, breeding lines, etc., which provide food, feed for domestic animals, fiber, clothing, shelter, medicine, and energy. Can be used to develop many new ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟਰੀਟੀ ਹੈ ਟਰੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ what is the implementing agency in India? So, the National Bureau of Plant Genetic Resources, established in 1976, is the nodal organization in India for planning, conducting, promoting, coordinating, and lending all activities concerning plant. So, threat to PGFRA, PGRFA, conservation and utilization is population growth, urbanization, pollution, climate change, invasive alien species, genetic vulnerability, and erosion, etc. So, PGRFA ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਟਰੀਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਡੋਪਟਡ ਬਾਈ FAO Food and Agriculture Organization in 2001 and it was entered into force in 2004. India is a participant of this and it is also known as Seed Treaty, provides international legal framework needed for establishment of Svalbard global seed vault in Norway, and its funding for the treaty comes from its contracting parties and from Food and Agriculture Organization. Got it. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਫੀਲਡ ਜੀਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੀਲਡ ਜੀਨ ਬੈਂਕ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਨ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ accumulation of mutations and endophytic organisms ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ exposure of adverse weather conditions, exposure to pathogens and insects, plant aging handling errors, then in vitro gene bank virus elimination, immediate accessibility, immediate availability, high multiplication rate, low space requirement, precise environment modulation, medium term storage less than 2 years. What are the issues with in vitro gene bank? Plant aging, handling error, clonal variation, specific protocol development, infestation of insects, mice, thrips, or other arthropods, contamination with fungi, bacteria, and endophytic organisms. Then there is cryobank, minimum space requirements, low long-term cost, high genetic stability, long-term storage more than 100 years. Then there is what is the issues? Restricted availability, restricted accessibility, access to liquid nitrogen cut hai. Specific protocol development, high initial workload to cryopreserve clonal plants. Next, we have the biodiversity beyond national jurisdiction. This is an international agreement, biodiversity beyond national jurisdiction, BBNJ, and it's also called as Treaty of High Seas. It is an international agreement ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ conservation and sustainable use of marine biological diversity ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ of areas which are beyond the national jurisdiction. India is a party to it. Did we do that? Yeah, we did it. So India is a party to it. Another instrument under the framework of 1982 United Nations Convention on the Laws of the Sea, UNCLOS ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ and areas beyond the national jurisdiction comprise 95% of the ocean that provide invaluable ecological, economic, social and cultural, scientific and food security benefits. So India is a party to this Treaty of High Seas, and Treaty of High Seas also known as Biodiversity Beyond National Jurisdiction, BBNJ. So UNCLOS India is also a state party, lays down comprehensive regime of law and order in world's oceans and seas, establishing rules governing all uses of oceans and their resources. So other instruments: 1994 Agreement on Implementation of Part 11 of UNCLOS and 1995 UN Fish Stocks Agreement. You don't have to remember this. So this is the baseline. Baseline to 19 nautical miles ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 12 nautical miles ਤੱਕ territorial sea ਹੈ and 24 nautical miles ਤੱਕ ਹੈਗਾ contiguous territorial sea ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਸ਼ੈਲਫ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਸ਼ੈਲਫ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟੀਗੂਅਸ ਜ਼ੋਨ ਆ ਗਿਆ 24 ਨਾਟੀਕਲ ਮਾਈਲਸ ਤੱਕ 12 to 24 ਨਾਟੀਕਲ ਮਾਈਲਸ ਤੱਕ फिर 12 to 200 nautical miles तक इकोनॉमिक exclusive economic zone आ गया and then beyond that till the high seas that is the continental shelf. सो टैरीटोरीयल सी की है कहते सोवरन टैरीटोरीयल सी जो 12 nautical miles तक है उत्थे कहते सोवरन टैरीटरी ऑफ द स्टेट है फॉरन सिविलियन मिलिटरी वैसल्स हैव द राइट टू इनोसेंट पैसेज सिर्फ ये तो पास कर सकते हैं पर होर कुछ नहीं है. फिर then there is contiguous zone is from 12 nautical miles to 24 nautical miles. So states may exercise control necessary to prevent infringement of its customs, fiscal, immigration and sanitary laws. Okay, ठीक है. So exclusive economic zone ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ sovereign rights for exploring so this it was from 12 nautical miles to 200 nautical miles तक exclusive economic zone हैगा. So there is the sovereign right for exploring and exploiting resources, preserving marine environment, establishing artificial islands and structures. High seas, all parts of the sea that are not included in the high seas are सारे इथों तो लेके 12 nautical miles तो लेके beyond the 200 nautical miles. So these are the all parts of the sea that are not included in the अपना exclusive economic zone, the territorial sea or in the internal waters of the state. There are no exclusive rights for that area. Okay, so this is under UNCLOS, United Nations Convention on the Law of Seas. Then we have CITES Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Convention of the International Trade in the Endangered Species of the Wild Fauna and Flora. So ਇਹਦੀ COP19 ਹੋਈ ਸੀ, CBD ਦੀ COP15 ਹੋਈ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ COP ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ नो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ. ਸੋ COP19 of the sites. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ UNFCCC ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ COP27 ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ. ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ. ਸੋ COP19 of sites was held in Panama and it was also known as World Wildlife Conference. ਇਹਦੇ ਆਊਟਕਮਸ ਕੀ ਹੋਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਲਿਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਕ, ਰੇਜ਼, ਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਮਫੀਬੀਅਨ ਟਰਟਲ ਅਤੇ ਟੋਰਟੋਇਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੀ ਕਕੰਬਰ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਅਪੈਂਡਿਕਸ 2. ਸੋ ਅਪੈਂਡਿਕਸ 1, ਅਪੈਂਡਿਕਸ 2, ਅਪੈਂਡਿਕਸ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਪੈਂਡਿਕਸ 1 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਮਚ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਵਿਦ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਵੈਨ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦ ਇੰਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅਪੈਂਡਿਕਸ 3, ਅਪੈਂਡਿਕਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ not necessarily now threatened with extinction but they may become so unless trade is closely controlled. ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਥ੍ਰੈਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਲੁੱਕ ਅਲਾਈਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੂਜ਼ ਸਪੈਸੀਮਨਸ ਇਨ ਟ੍ਰੇਡ ਲੁੱਕ ਅਲਾਈਕ ਦੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਲਿਸਟਡ ਫॉर conservation reasons. Then there is international trade may be authorized. in A ਵਾਲੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਪੈਂਡਿਕਸ 2 ਵਾਲੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਰਮਿਟ ਔਰ ਰੀ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ. ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਅਪੈਂਡਿਕਸ 3. ਅਪੈਂਡਿਕਸ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਕੰਟੇਨ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਇਨ ਐਟਲੀਸਟ ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਆਸਕਡ other sites parties for assistance in controlling the trade. Can it contain species that are protected in at least one country which has asked other sites parties for assisting in controlling the trade. So ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਫਿਰ then international trade in species of in specimens of these species is allowed only on presentation of the appropriate permits or certificates. ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਕੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪੈਂਡਿਕਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਔਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਦ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਡੈਲਵਰਜੀਆ ਸਿਸੂ items such as furniture was considered. Then resolution documents on tortoises and freshwater turtles specifically mentioned commendable results achieved by India's Operation Turtle Shield, which was by WCCB, which was the Wildlife Crime Control Bureau. And ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਈਵਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਅਬਸਟੇਨਡ ਫਰੋਮ ਇਟ. ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਈਵਰੀ trade was banned in 1989 when all the African elephant were put in the CITES Appendix 1. Later population of several countries like Namibia,
Botswana etc. were transferred to Appendix 2, that is fine. शीशम ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, शीशम ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਬਰਜੀਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ शीशम ਡੈਲਬਰਜੀਆ ਸਿਸੂ, it is a deciduous tree and it ascends up to 25 to 30 meter, and it is native to Indian subcontinent and southern Iran and occurs throughout the sub-Himalayan tract from Ravi to Assam, and it is included in Appendix 2 of convention. Okay, Appendix 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ Appendix 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ Indian rosewood or the sesame tree is used to make durable dark reddish tables. It is a state tree of Punjab. Okay, that is fine. Then what do we have? Then India and sites ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ extensive use of India ਦੇ ਵਿੱਚ Appendix 3 ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ extensive use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। India is listed at least 39 texts in Appendix 3। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦ ਇਲੀਗਲ ਕਿਲਿੰਗ ਆਫ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ in international collaboration that measures the levels, trends and causes of elephants mortality. India has 10 sites participating in mic program. Just remember, okay, got it. I have to add it, right, I have to. Then acts regulating international trade in all the wildlife species of India. Acts regulating the ठीक है ओके किहड़े ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी अंडर द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1992, कस्टम्स एक्ट ऑफ 1962. देन देर इज़ मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर साइट्स MA, साइट्स से लीक मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिदा कि हैड कौन करदा डायरैक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕਰਦਾ। then government of India ਹੁਣ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ government of India has 5 scientific authorities ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ zoological survey of India ਕੋਲਕਾਤਾ, then there is botanical survey of India that is also in Kolkata, then there is Central Marine Fisheries Research Institute which is in Cochin, then there is Wildlife Institute of India Dehradun, then there is Institute for Forest Genetics and Tree Breeding Coimbatore. Now all of these are really very important. ਸੋ ਇਹ 5 ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਸਰਵੇ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲਕਾਤਾ, then there is Central Marine Fisheries Research Institute Cochin, then we have the Wildlife Institute of India Dehradun, and then the last one is the Institute of Forest Genetic Research, Genetic and Tree Breeding, which is in Coimbatore. Institute of Forest Genetics, Institute of Forest Genetics and Tree Breeding Coimbatore. ठीक है। ਹੁਣ ਸਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਟਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ ਟੂ ਇਟ। 184 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਓਕੇ no did I say binding? It is not binding as such. It is legally binding on the parties but does not take place the laws of national law. So we have to get a law for it and then it can become binding. That is fine. Okay.